Muri iyi si yacu igezweho y'ikoranabuhanga bisa nkaho buri kimwe cyose gisigaye cyikoresha, by'umwihariko muri iki gisekuru cya gatanu cya mudasobwa gishingiye ku bwenge bw'ubukorano cyangwa artificial intelligence, robotics no gukora gahunda za mudasobwa zikoresha zikagira ubushobozi bwo kwigira ku makuru zishyirwamo hifashishijwe ikoranabuhanga rya machine learning. Nta gitangaza kirimo ko uyu munsi hari gahunda ya mudasobwa iganira neza nk'abantu kandi ikaba ifite ubushobozi bwo gukora imirimo ubusanzwe yakorwaga n'abantu kandi nabo b'abahanga. ChatGPT ibi byose bikora neza cyane. Hafi buri murimo wose watekereza gukora usanga harakozwe robo ifite ububasha bwo kuwukora, rimwe na rimwe ikaba yanabikora neza cyane kuturusha. Kuva kuri robo ikora imirimo isanzwe yo mu rugo kugeza kuri robo zirwana ku rugamba, uyu munsi bwo hari na robo zishobora gusimbura umumaro w'ibanze w'umugabo cyangwa se umugore mu gihe bibaye ngombwa. Nk'uko twabivuze, rimwe na rimwe robo zishobora gukora neza kurusha uko abantu bakoraga ibintu runaka kandi ubusanzwe bisaba ubwenge n'ubusesenguzi buhanitse. Mu rwego rw'imari naho iri koranabuhanga ntiryasigaye inyuma. Mu bucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika cryptocurrency, ubu hari robo ikora ibisa n'ibitangaza yitwa Royal Quantitative. Yamamaye cyane nka Royal Q kubera uburyo cyangwa strategy ikoresha mu gucuruza crypto yitwa quantitative trading. Royal Q ni gahunda ya mudasobwa yubakiye ku bwenge bw'ubukorano artificial intelligence, bitewe n'amakuru uruhuri aba yarashyizwe muri iyi porogaramu biha ubushobozi bwo gukora ubu bucuruzi bwa cryptocurrency idasobwa kandi ikagendera ku makuru y'ibyahise isanganywe y'imiterere y'isoko, ikayakomatanya n'amakuru y'ako kanya uko isoko rimeze, real time data. Ubundi igahita yigendera ibimenyetso byo kwinjira no gusohoka mu isoko, entry and exit signals. Abamwumva ngo bamaze amasaha runaka basesengura isoko bakabona ibimenyetso bikwiye byo kugenderaho, signals. Iyi robot ya Royal Q ibi bikora mu kanya nk'ako guhumbya kandi yo yifitemo ubushobozi bwo guhita yisanisha n'imiterere y'isoko ako kanya bitewe n'amakuru menshi bifite. Wibuke turi mu gisekuru gishingiye ku makuru kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose cyabanje. Burya ikintu cya mbere ni amakuru. Ikiza cyo gukoresha iyi robo nuko yo itarangwa n'amarangamutima cyangwa ubusambo, emotional and greedy, ari byo bintu bigora cyane abakora mwene ubu bucuruzi bwa cryptocurrency. Ahubwo yo igendera ku bipimo bihamye iba yahawe, hanyuma ikabihuza n'amakuru y'isoko ikagucururiza. Ibi byitwa quantitative trading, ari naho hava rya zina Royal Q cyangwa Royal Quantitative. Ubucuruzi bushingiye ku mibare n'ibipimo butarangwa n'amarangamutima cyangwa ubusambo. Iyi robo cyangwa porogaramu ishobora kugukorera ubucuruzi trades nyinshi cyane mu gahe gato gashoboka. Iyi robo ikoze ku buryo buyemerera gucururiza mu miterere y'isoko iyo ari yo yose, yaba ari irimanuka, bearish, irizamuka, bullish cyangwa irigerereye, sideways, kandi ikabona inyungu bitewe na strategy ikoresha ya quantification. Mu busanzwe imiterere y'iyi robo ntiyemerera kujya mu bihombo, ahubwo irategereza kugeza ibonye iri mu nyungu ikabona kugurisha. Ibi ni ingirakamaro cyane cyane mu isoko rya cryptocurrency bitewe n'uko ibiciro byaho biba bizamuka binamanuka buri kanya, high volatility. Iyi volatility yemerera iyi robo gucururiza mu isoko uko ryaba rimeze uko ariko kose kandi ikaguha inyungu wayatse. Nk'urugero, iyo uje ku gice kikwereka ubucuruzi bw'abandi uba ushobora kwigana kuri Royal Q, urabona ko hari ubucuruzi bwabo bwagize inyungu ibarirwa mu bihumbi 100% mu minsi 7 gusa bishize, kandi nabwo inyungu kuri bamwe irabarirwa mu bihumbi 100%. Nagatangaza. Byose ni strategy cyangwa ingamba iyi robo ya Royal Q ikoresha. Dore urugero ruto kandi rworoshye cyane kurwumva. Nidusa nkaho tugiye gukoresha strategy yacu, turagera kuri page imeze itya. First buy in amount ni umubare w'amafaranga robot ikoresha igura ku nshuro ya mbere. Iyo wemeje kuri open position doubled, ubwo uba wemeje ko umubare w'amafaranga wemeje haruguru uzajya wikuba kabiri mu gihe habayeho kugura. Kuri margin call limit ni inshuro ushaka ko robo iza kukugurira mu gisoko riza kuba riri kumanuka. Wibuke ihame rya mbere muri ubu bucuruzi rigira riti buy low sell high, gura byamanutse ugurishe byazamutse.
Kuri hold position take profit ratio ushyiraho ikigero cy'inyungu ushaka kuzajya ubona. Urugero niba ari 1.3%, ubwo robot nibona isoko rizamutseho ku kigero cya 1.3% ikurikije aho yaguriye, izajya ifata iyo nyungu. Aho handitse buy ni callback, ushyiraho ijanisha ushaka ko robot izajya yongera kukugurira mu gihe isoko rimanutse ku ijanisha runaka. Urugero niba ari 0.5%, biba bivuze ko mu gihe imaze kugurishiriza ku nyungu ya 1.3%, isoko niriramuka rimanutseho ku ijanisha rya 0.5% gusa, robot izajya yongera ikugurire. Nanone ize kukugurishiriza ibonye inyungu ya 1.3%. Gusa ariko izi ni ingero twifashishije, ariko nawe ushobora gushyiramo imibare yawe ushaka. Niba ategetse robo kuzajya kugurishiriza mu gihe hari inyungu ya 1.3%, siko buri gihe bigenda, kuko iyo isoko rikomeje kuzamuka iyi robo ibiretse kugurisha. Nk'urugero iyo isoko rikomeje kuzamuka wenda rikagera kuri 5%, rigatangira kumanukaho gato cyane ku kigero cya 0.3 gusa ku ijana, iyi robo ihita kugurishiriza ku nyungu ya 4.7%, aho kuba 1.3% gusa nk'uko uba wayibwiye. Iki nicyo twita hold position take profit callback. Gusa iyi mibare yose wayihindura uko ubyifuza. Ibi ni bya bindi twababwiye ko robo zizi ubwenge bitewe n'amakuru zishyirwamo, kandi ziba zishobora kwifatira imyanzuro ubusanzwe yashoboraga no kugora abantu. Iyo ukanze kuri margin configuration, kuri za nshuro yemereye iyi robo gukomeza kugenda ikugurira mu gisoko riri kugenda rimanuka, margin call limit ugenda ushyiraho ijanisha runaka. Urugero kuri fast call niba ari 3.5%, ubwo bivuze ko isoko nirimanuka ku ntera ya 3.5% gusa, robot izahita kugurira bwikobe kabiri kubyiba yaguze bwa mbere, fast buy in amount. Niba ari amadolari 12 bwa mbere, hano izahita kugurira crypto zifite agaciro k'amadolari 28. Kuri second call niba ari 4%, ubwo ubuyisabye kongera kukugurira inshuro enye, isoko nirimanukaho 4%, gutyo kugeza ku nshuro zose ushaka, margin call limit. Wibuke isoko rya cryptocurrency riba rizamuka rinamanuka buri kanya, up and down. Niyo mpamvu ni isoko ryaba rimanuka gusa, down trend, iyi robo irakomeza ikagucururiza kandi ikaguha inyungu bitewe n'uko riba ryongera rigasa nkaho rizamuka, ku buryo inyungu ya 1.3% biba byoroshye kuyibona. Ibaze niba iyi robo igukorera inshuro 100, ni ukuvuga igura igurisha inshuro 100 ku nyungu ya 1.3% gusa, wagira inyungu iri hejuru y'100%. Iyo wemeje sako kuri strategy period, ubwo ubutegetsi robo gukomeza kugucururiza mpaka amasaha 28, iminsi 7 mu cyumweru ubudahagarara. Ngiki mu by'ukuri icyo twita quantitative trading, ubucuruzi bushingiye ku mibare n'ibipimo bihamye bitarangwamo amarangamutima cyangwa ubusambo. Gusa iyo utamenya gukoresha ibipimo bya nyabyo, ni byiza ko wahera kuri strategy abandi baba barakoze, kuko zimwe muri zo ziba ziri mu nyungu zibarirwa mu bihumbi ku ijana mu minsi 7 gusa ibishize. Ikindi kintu abantu bakundira iyi robo nuko utigera wihereza amafaranga yawe, kuko aguma kuri exchange runaka ukoresha ikaba ari hiyacururiza. Gusa ariko nta bubasha namba ubwo ari bwo bwose bifite bwo kuba yayavanaho, withdraw. Q ushobora kuyihuza n'imwe muri exchanges zikomeye ku mubumbe zirangajwe imbere na Binance, Coinbase Pro, Huobi Global, Kraken, Indodax, Bybit ndetse na OKX. Ibi bigerwaho hifashishijwe itumanaho hagati ya programu za mudasobwa zinyuranye, API cyangwa Application Programming Interface. Ese ni bande bakoze Q? Q yakozwe na company y'Abashinwa yitwa Royal Quantify Investment Management Company Limited. Gusa ariko iyi company yanditse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bw'amategeko. Q yakozwe bwa mbere mu mwaka wa 2017, ariko icyo gihe yakoreshwaga nabo mu bihugu bya Aziya gusa.
mu mwaka wa 2021 nibwo KURI yageze ku isoko ry'isi yose, none ubu ikoreshwa n'ababarirwa muri za miliyoni ku mubumbe. Ese ni ugenewe gukoresha KURI? KURI igenewe buri umwe wese ushaka gukora ubucuruzi bwa crypto nta mvune z'umurengera ahuye nazo zo gusesengura no kugenzura isoko umunota ku wundi. Waba uri inzobere cyangwa umutangizi, iyi robot yagufasha kuko ukanda bot imwe gusa, ubundi iyi robot igatangira kugucururiza amanywa nijoro, umunsi ku wundi. Ese KURI irizewe? Aho igisubizo cyoroshye ni yego. KURI irizewe kuko ari ikigo cyangwa kampani izwi, ifite ayikorera kandi ikaba yemererwa n'amategeko yaho yanditse n'ayikorera gukora ibyikora. Ni gute nakoresha KURI? KURI iboneka kuri Google Play Store na Apple App Store. Urayimanura cyangwa ukayidownloadinga ubundi ukiyandikisha. Nusabwa gushyiramo invitation code cyangwa referral code ukoresha iri kureba kuri screen yawe. Kimwe nuko iyi link ushobora kuyisanga muri description ya video, ukajya no muri group itangirwamo ubusobanuro bwimbitse ku mikoreshereze ya KURI. Gusa ariko iyi robo kuyikoresha si ubuntu, kuko buri kwezi kubarirwa amadolari 10 ariko akishyurwa mu gihe cy'umwaka wose. Ubwo wishyura amadolari 120 kugira ngo robo yawe itangire gukora. Gusa ariko ni byiza ko warenza andi madolari make cyane, nubwo yaba ari munsi y'10 yifashishwa nk'ibitoro mu bucuruzi bwa cryptocurrency cyangwa gas fee. Abasanzwe muri ubu bucuruzi barabyumva. Mpamvu ni ukubera kandi mafaranga uzakoresha muri trading aba ari kuri exchange runaka ukoresha, wenda nka Binance. Niyo mpamvu uba ukwiye kurenzaho make cyane yo gukora ibi. Iyo umaze gutunganya robo yawe wanayishyuye, igikurikiraho ni ukuyihuza na exchange yawe runaka usanzwe ukoresha, iri amafaranga kuri spot wallet kuko ari izakoresha gucururiza. Guhuza exchange yawe na KURI byitwa API binding. Tuzabereka uko bikorwa mu biganiro byacu bitaha. Gusa ariko no muri application ya KURI ukanze kuri more, ubundi ugahitamo quantitative, uhasanga video zikwereka uko ibi byose bikorwa. Izo video zikwereka uko API binding ikorwa kuri exchange nka Binance, Coinbase, OKX, Kraken, Bybit, Indodax na Huobi. Mu gihe umaze guhuza robot yawe na exchange runaka, ushyira amafaranga kuri exchange yawe kuri spot wallet, ubundi robot ikagucururiza uko bishaka. Ikindi kandi nuko iyi robot ushobora kuyihuza na exchange irenze imwe cyangwa zose ushaka, kandi hose ikagucururizaho icyarimwe. Gusa ariko ngo nta mwiza wabuze inenge. Iyi robot bayinengera ko ihenze kandi nta n'uburyo bwo kwishyura make make buhari, wenda nko ku kwezi. Ibintu bituma abadafite ubwo bushobozi batabasha kuyigondera namba. Ikindi kandi kimwe n'izindi gahunda za mudasobwa zose, rimwe na rimwe hari igihe mu kuzikora hazamo amakosa, programming errors, bityo bikaba biba bishobora guteza ibibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nanone kandi gukoresha robo bisaba ubumenyi runaka ku bucuruzi bwa cryptocurrency, bityo bikaba bishobora kuba byagora bamwe mu kuba bahita bamenya kuyikoresha. Gusa ariko hari abirengagije ibi byose bahitamo kuyikoresha, none ubu bari kwinjiza akavagari k'amafaranga buri munsi. Niba nawe ushaka kuba wayikoresha, link yo kwiyandikisha iri muri description. Mu biganiro byacu bitaha tuzabereka uko buri kimwe cyose gikorwa kuri KURI, kuva ku kwiyandikisha kugera ku magina y'imiterere cyangwa settings wakoresha kuri KURI, ukajya winjiza akavagari k'amadolari buri munsi hamwe na KURI. Gusa nkwibutsa video zose zinyura kuri uyu muyoboro wa X menya ziba zigamije inyigisho kubijyanye n'ishoramari. Icyiza ni uko wabanza kwikorera ubushakashatsi bwawe bwimbitse cyangwa ugashaka umujyanama mu by'imari. Niba nejejwe n'iyi video wakanda like maze ugakora subscribe, ugakora no kunzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibageraho mu buryo bworoshye cyane. Ubaye ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, mwatwandikira muri comment. Mwari kumwe na Mr. Buddha, Imana ibahezagire. Wow!